Hi students, welcome to third unit of Design and Analysis of Algorithms course. Table of content. Today we are going to learn Knapsack problem and few MCQs on Knapsack problem. Knapsack problem is associated with exhaustive search. What do you mean by exhaustive search? The algorithm that tries every possible solution is known as exhaustive search. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕುವುದೇ ಏನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. Exhaustive search is simply a brute force approach combinatorial problems. We studied last session. One example for combinatorial problem is traveling salesman problem. The idea of exhaustive search is quite straightforward. Okay, for any problem we can give the solution very straight, okay, in straightforward. General solution we are giving for any type of problem, that is brute force approach. The problem associated with exhaustive search are the traveling salesman problem, the knapsack problem, and the assignment problem. So today's session we are going to discuss the knapsack problem. The traveling salesman problem already ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? The salesman should visit all the cities exactly once with minimum distance and he has to return back to the same city where he started. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾರ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವಿತ್ 2 ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ in using brute force approach we are finding all possible permutations. That is the permutations where the salesman is traveling all the cities with minimum distance, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ರೂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೂಟನ್ನು ಫೈನಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ರೂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿತ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಎಡ್ಜನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಎಡ್ಜನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ cities. Today we are going to discuss the knapsack problem. The one more, the assignment problem is we are not going to study in this syllabus. Okay, now we will see the definition of knapsack problem.
Given n items of known weights W1, W2 till Wn and values W1, V1, V2 till Vn and a knapsack of capacity W. Find the most valuable subset of the items that fit into the knapsack. Okay, this is the definition now. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Knapsack andre we can say that knapsack, we can say that this is a bag. Knapsack ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ the weight of the bag, that is weight of the items what you have selected to fill the bag, should not cross the limit of knapsack weight. Also you should concentrate, we should get a most valuable subset of items in the knapsack. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೀಗ ಥೀಫ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟು. ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ 10 kg ವೇಟ್. 10 kg ವೇಟಲ್ಲಿದ್ದ ಐಟಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಹೀಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಬಹುದು. ನೌ ಹಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಓಕೆ, we should choose a, he should choose a valuable item. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ವೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ವೇಟ್ 10 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ knapsack ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಎ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ those items weight should be within the knapsack weight. Okay, that we called knapsack problem. Knapsack problem is also a combinatorial optimization problem. ಕಾಂಬಿನೇಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತದ್ದು? TSP ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. In traveling salesman problem, we got so many permutations. How many? It depends on the cities. If there are 4 cities are exist, then we'll get n minus 1, that is 4 minus 1. 3 factorial permutations will get in TSP problem, right? 3 factorial. That means we'll get 3 into 2, 6 tours, 6 permutations we'll get. In that, we are going to select the optimal circuit, optimal tour, that we call Hamilton tour. Okay, Hamilton tour has a minimum distance, minimum total distance to cover all the cities. Okay, here knapsack also is an example for combinatorial problem. That means he can select any subset of items. If there are n items are exist, he can choose any subset of any combination of
items to fill the knapsack. So that problem we called combinatorial problem, where one has to maximize the benefit of objects in a knapsack without exceeding its capacity. Our goal is to fill the knapsack with the maximum benefit. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಐಟಮ್ಗಳ ವೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Knapsack problem variants. Knapsack problem has following two variants. Okay, what are those? Fractional knapsack problem and another is 0/1 knapsack problem. But we are discussing only 0/1 knapsack problem. Fractional knapsack problem andre there is one option in fractional knapsack problem. We can divide the item into parts. Okay, ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 0/1 ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎ ಐಟಮ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ಐಟಮ್, or we can reject the item. So this is 0/1. Okay, we can add a item or you can reject. Erade option illirudu. We are not going to divide the item. Okay, 0/1 knapsack problem. Here, as the name suggests, items are indivisible. ಯಾವುದೇ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಐಟಮನ್ನೇ ನಾವು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಐಟಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈದರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಐಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಾದರೆ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0/1 knapsack problem. See here, this bag we call it as a knapsack. ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? knapsack ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, here the items are available. We can see here in the picture so many items, 1 2 3 4 5 6. 6 items are available. Now our goal is to maximize the value of a knapsack that can hold at most W units. Okay, W is knapsack weight. Worth of goods from a list of items. I can denote it as this is I0, I1, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Each item has 2 attributes. How many? 2 attributes. What are those? First one value and second one weight. You can see here in the picture. Okay, 2 values, that is 2 attributes are there. Value, what it says? Let it be VI for item I. VI ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇಟ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ WI ಫಾರ್ ಐಟಮ್ II. ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? WI means the weight of the item, ith item. VI, the value of the ith item. The value we call it as a profit or price of an item. W we can say weight of an item. Capital W we can denote it for
knapsack weight. Understood? So each item has two attributes, that is value and weight. Okay, seeing weight and value, you are going to decide whether you should select an item or not. We can solve this knapsack problem with different approaches. Those are brute force and dynamic programming. In this session, we'll see how we can implement or how we can solve this knapsack problem using brute force approach. Brute force is straightforward method. That is, we are solving a problem with all possible solutions. We'll get so many permutations, so many subsets. Okay, subset of items. Dynamic programming, we'll see in the next session that even the same approach we are going to use in lab session also. Okay. Now, what do you mean by brute force? Brute force is a straightforward approach to solving a problem, usually directly based on the problem's statement. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೇ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. If there are n items to choose from, then there will be 2 to the power of n possible combinations of items for the knapsack. Okay, so if there are n items exist to fill the knapsack, so you will get how many combinations? 2 to the power of n combinations of items for the knapsack. An item is either chosen or not chosen. Okay, that is depends on you. If it is a most variable item within the knapsack weight, then you can go for choosing that item. If it is not, we can reject the item also. Now see here, this is knapsack. Knapsack weight how many? 10. The items available are item 1, item 2, item 3, item 4. So 4 items are available. Each item has 2 attributes. I told you that. What are those attributes? The weight and the value. Each item has 2 attributes, that is weight and value, denoted as V and W. V for value, W for weight. Okay, here WI, VI, I is this item number. Now item 1 has weight 7 and value 42. Item 2 has weight 3 and value 12. Item 3 has weight 4 and value 40. Item 4 has weight 5 and value 25. Now you should choose a item such a way that we should get a maximum profit, maximum value or profit within this knapsack weight. Okay, now how many items are there? 4 items are there. 4 items means how many combinations we'll get? 2 to the power of n solutions we'll get. So 2 to the power of 4 is equal to 16 possible combinations or 16 possible subset of items we'll get. Okay, we'll see what are those. See here. In terms of column, I have mentioned the first column will say the subset, second column total weight, and third column is total value. If there is n items, we'll get 2 to the power of n subsets. Okay, how to write the subset? See here. The first is null I have written. The thief, ಬಂದ ಕಳ್ಳ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ he doesn't like any items available.
ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವನು ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸೀದಾ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಐಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಲ್. ಓಕೆ, 0 0. ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1? 1 is 7. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು 42. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ 7, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42. ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್, ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಬೇಡ, ಐಟಮ್ 2 ಈಸ್, ನಾನು ಐಟಮ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ 2 ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2? ವೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 3, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 12. ಹೌದಲ್ಲ? ದ ವೇಟ್ 3, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಐಟಮ್ 3 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 4, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 40. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಐಟಮ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ 5, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25. ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಐಟಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದವ. 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂದರೆ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಅವ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಐಟಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2ದು ವೇಟ್ 7 + 3 ವೇಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 42 + 12, 54. ಸಿಯರ್ 10 ಮತ್ತು 54. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3, ಐಟಮ್ 1 ಮತ್ತು 3 ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 11. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಇದು ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ Knapsack weight is 10. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ? 10 kg. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ 11 kg ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಇದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 1 4, ಐಟಮ್ 1 ಮತ್ತು 4 ಅವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಆ್ಯಂಡ್ 4, 7 + 5, 42 + 25. 1 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಅದರದ್ದು 12, 7 + 5, ಅದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10. ಹೌದಲ್ಲ? 2 3 weight is 7. This is feasible. What is the value you'll get? 52. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಐಟಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಫೀಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 10. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಲೋ 10. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 37. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 10. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 65. Then there are options. He can choose 1 2 3 together. 1 2 3 item 1 2 3. So 7 3 10 14 weight ಬರ್ತದೆ. That is not feasible. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? 14. Or there is option 1 2 4. He can choose 15. Still that is also not feasible. 1 3 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 16. ಅದು not feasible. 2 3 4 that is 12. That also not feasible. 1 2 3 4 that is 19. That also not feasible. So we'll get how many subsets? If it is 4 items, that we have to get 4 items means 2 to the power of n, 16 combinations. Okay, so we'll count here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So we'll get 16 combinations. 16 combinations. Now our goal is to maximize the subset. ಹೌದಲ್ಲ? ಗೋಲ್ ಏನೀಗ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಚೀಲದ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ಸಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 42 ಬಂತು. 2 ಅಂದರೆ 12. ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ 65 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
65 has a ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌದಲ್ಲ. 65 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 and 4. ಓಕೆ, ಸೊ knapsack has a maximum value 65 with the items 3 and 4. Got it? So knapsack can carry a maximum value 65 with items 3 and 4. The weight is 9, that is below 10 kg. Got it? So this is knapsack. You are solving the knapsack problem using brute force. The brute force is a general approach. We'll get many combinations. Okay, how many? 2 to the power of n combinations. Haudala? In digital you studied. If there is 2 digits means how many combinations will get? 2 digit means 4 combinations. 3 digit means 8 combinations. The same way the 4 digit is 16 combinations. ಹೌದಲ್ಲ? 2 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ನಾವು 0 ಮತ್ತು 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? 0 0 0 1 1 0 1 1. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಡಿಜಿಟಿಗೆ 0 0 0 0 0 1 0 1 0. ಹೌದಲ್ಲ? 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. So how many combinations will get? 8 combinations will get. ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಡಿಜಿಟಿಗೆ 16 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 0 to 9, A to F. ಅದೇ ರೀತಿ here also this is the combinatorial problem. We'll get 2 to the power of n combinations. Okay, hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ what is knapsack? Knapsack is a problem. Our goal is to maximize the value of the knapsack that can hold at most W units. Okay, maximize the value of a knapsack that can hold at most W units. The items has 2 attributes, value and the weight. Okay, then there are approaches we are following: brute force and dynamic. The brute force, using brute force approach, we'll get 2 to the power of n possible combinations. Here we are going to study 0 bar 1 knapsack. ಹೌದಲ್ಲ? So either you can choose the item or you can reject the item. Okay, so the complexity of this algorithm grows exponentially. It can only be used for small instances of the knapsack. So if it is 3 items will get 8, 4 then 16. So it is 5 means 2 to the power of 5. 6 means 2 to the power of 6. So when n grows, the time complexity also grows. Okay, when n grows, the number of items grows, the time complexity, that is combinations of subset, also grows exponentially. Okay, so it can only be used for small instances of the KP. Okay, see the animation here. Here the knapsack has weight 105. I'm having 3 items, has value, the item 1 has value, weight 100, value 20. Item 2 has weight 10, value 15. Item 3 has weight 10, value 15. Now we should find out the feasible solution with maximum value. Okay, just see the animation here. Okay, this is a feasible solution, but value, how much will get maximum value? 20. Here we'll get 15, weight is 10. This also feasible. 10, total weight is 15. This also feasible solution. Okay, this
item 1 and item 2 is infeasible because the weight is how much? 10 plus 100, 110, but knapsack weight is 105. Item 1 and 3 are infeasible because the weight exceeds the knapsack weight. Weight is how much this? 110, but here it is 105. This also infeasible. Weight exceeds. Next, these two feasible. Weight is 20, value is 30. Feasible solution. This is infeasible. Total it is 120, but it is knapsack size is 105. Okay, we'll see MCQs on this knapsack problem. General problem solving technique that consists of systematically enumerating all possible candidates for the solution. That the brute force only the general problem solving approach, right? So dynamic program we are yet to study. Greedy also we are studying in 5th unit. Okay, so that is the answer is brute force 1A. Next, the brute force method useful for solving dash instances of problem. It is solving a dashed instance of problem, larger size, smaller size, medium size, or none of the above. I told you that the brute force, when n grows, will get exponential solutions. Okay, exhaustive. This is brute force is an exhaustive search, so we'll get exponential. It is efficient for smaller size instance of a problem. So brute force is efficient for smaller size instance of problem. The answer is 2B. Third one, feasible. Find a feasible solution of knapsack problem for the given data. N is equal to 3. 3 items have given. Those value and weights are the items. Item 1 weight is 100 and value is 20. Item 2 has weight 10, the value is 15. Item 3 has weight 10, the value is 15. The knapsack weight is 105. Take pen and paper. Just take down all the subsets. Here it is n is equal to 3. 3 items are there. So 2 to the power of 3 will get 8 subsets. Okay. Take down all the 8 subsets. Also listed out the weight and total weight also. Mark all not feasible solutions. List out only the feasible solutions. In that, select the subset whose value is maximum and knapsack weight is that is the weight total weight is less than the knapsack weight. Okay, hope you are doing. What are those items? Value, the knapsack value is 30. 30 means you might be selected the item 2 and 3. Here, see here 2 and 3. 2 and 3 weight is 20 and the value is 30. Okay, that is the weight is within 105, then value is 30. Maximum value will get, that is 30. Okay, we cannot choose item 1 and item 2 because the item 1 is weight 100 plus 10, 110. Okay, so that will become that is greater than 105. We cannot choose 1 and 3, that also 110 we cannot choose. Okay, so we finally will get the feasible solution.
The item 2 and 3, the weight has 20, the value has 30. Feasible, next question is feasible solution of knapsack problem for the given data. Here there are 4 items are there. The weight 7, 3, 4, 5 and values are 42, 12, 40, 25. Knapsack weight is 10. Okay, do it. So if it is 4 means we'll get how many combinations are 2 to the power of n? 16 combinations. The same subsets will get with the example we have studied that. The subset ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಸಬ್ಸೆಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಐಟಮ್ಗಳ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ within the knapsack limit. So what may be the answer we get? 65. The knapsack weight is 65. 65 is the knapsack. Knapsack can hold the maximum value is 65 for this example, right? So 65 antadre maybe 40 and 25. 4 and 5 items are selected. 3 and 4. 3 and 4 items are selected. That is 4 plus 5. It is 9. The 9 is less than 10, right? 9 is less than 10. The weight, how much will get? Value 40 plus 25. 65 is the maximum value. Next. Total number of subset of an element set need for exhaustive search approach. Exhaustive or brute force. Brute force ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಅಥವಾ exhaustive search ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Exhaustive search or brute force approach. What may be the time complexity will got? Time complexity of brute force is 2 to the power of n, right? It is omega of 2 to the power of n. Time complexity of knapsack problem using brute force or exhaustive search approach is omega of 2 to the power of n. Next is feasible solution of knapsack problem for the given data. 4 items are given, the even weight also here, there, and here profit also I have written. The knapsack weight is 8. If it is 4 means 16 combinations will get. Okay. The item's weight should not cross this knapsack weight. Choose the items here. 4, 2 also you can choose. 3, 2 combinations also you can choose. Then 3 and 5 combinations also you can choose. 4 and 3. 4 and 3 combinations also you can choose. Okay. 3 we cannot. Subset of 3 items we cannot choose. So we should get the maximum value. How much? It is 10. 10 means 2, 3 means 2, 3 means 3 will get 3, 4 will get 10. Then okay, 2, 4 will get 2, 4 will get, sorry, 2, 4 here, wait, 2, 4 will get 9. So 10 is the maximum value, right? 10 is the maximum value will get. The combinations are what? 3 and 4. We chosen 3 and 4 weight. 3 and 4 is 7. 7 is less than weight. The items we selected 2 and 3 for this knapsack problem. Thank you one and all for watching this short video. Thank you.